and business opportunities for Czech companies. 그리고 이 새로운 프로젝트가 꼭 필요하다고 생각되는 이유 중에서는 어떤 것을 들 수 있냐면 이것이 안전하게 운영이 되어야 하고 그리고 또 많은 일자리를 창출할 수 있으며 또 체크 리퍼블릭 내에 기업들에게는 또 많은 사업 기회를 창출해낼 수 있기 때문입니다. However, we believe that the Korean technology will be successful in the tender, and also Korean companies will benefit from these business opportunities. 그래서 저희는 특허 회사들뿐만 아니라 한국의 기술도 성공적으로 한국의 기술을 이용해서 벤더가 될 수 있을 거라고 생각하고 또 한국 기업들도 이 분야에서 성공적인 그 사업 기회를 누릴 수 있을 거라고 생각을 합니다. I just wanted to briefly describe the technology used in the nuclear power plant. As I mentioned, it's pressurized water reactor. 그럼 저희가 필요로 하는 그 기술적인 니즈를 말씀드리겠는데요. 아까 말씀드렸던 것처럼 저희는 워터 리액터가 필요합니다. For a vendor of new unit, it's important to be successful in all the areas like legislation, environmental conditions, safety, etc., according to EIA. 그리고 여기서 성공적인 벤더가 되기 위해서 그리고 이 새로운 유닛에 대한 벤더가 되기 위해서 중요한 것들은 입법 사항이라던가 환경 관련된 여러 조건들 그리고 안전 조건들 이러한 것들이 갖추어져야 하고 그리고 이러한 것들은 EIA에 따른 것이어야 합니다. In the first phase, there were 7 potential vendors with 7 different technologies. You can see. 첫 번째 단계에서는 7가지의 서로 다른 기술을 가진 총 7개의 벤더가 잠재적으로 설정이 되어 있습니다. 지금 화면에 보이시는 이 7가지입니다. The current schedule is planned that the start should be in the first phase or first part of the year 2021, and the unit should be commissioned by 2036. 저희가 현재 계획하고 있는 일정은 이와 같습니다. 첫 번째 페이즈, 첫 번째 단계가 2021년도에 시작이 되어서 커미셔닝은 2036년도로 예정이 되어 있습니다. At this stage, there are only 3 vendors that will be capable of sending the offer. 이 단계에서는 오퍼, 즉 제안을 할 수 있는 벤더는 3개사가 될 것입니다. We believe that the Korean APR 1000 will be chosen by Czech regulatory body and the state. 저희가 생각할 때는 한국의 이 APR 1000이 아마 체코와 그리고 스테이트 그 주에 의해서 선정이 될 것이라고 생각을 합니다. Just to let you know, there was a tender a few years ago where the other nuclear power plant was considered as the one, but in the end, Dukovany was chosen as a better choice. 몇 년 전에 알고 계신지 모르겠지만 다른 원자력 시설이 고려가 된 적이 있었는데 결국엔 듀코바니가 최종적으로 선정이 되었습니다. However, because of the conditions of Dukovany area, the maximum size of reactor is 1200 megawatt. 그런데 이 듀코바니 지역의 그 특성상 최대 사이즈는 1200메가와트입니다.
And at this stage, only the 3 companies will receive safety questionnaires where they get the first pieces of information regarding the technical specification of the project. 이 단계에서는 3개의 회사가 안전과 관련된 그 퀘스처네어, 그 서면 질의사항들을 받게 될 텐데 이것을 받으면 이제 기술 사양에 대한 정보들을 제공을 하시게 됩니다. Because of political situation, the Rosatom was excluded, and Rosatom was a favorite company. Now we believe that KHNP would be the favorite one for Czech government. 지금 현재 그 정치적인 상황 때문에 로사톰이라는 회사는 결국 배제가 되고 말았습니다. 그리고 지금 현재로서는 KGMP가 아마 선정이 될 것으로 예상이 됩니다. There will be elections in Czech Republic, so the tender will not start in 2021, probably in the end of 2021 or beginning of 2022. 체코에서 선거가 있을 예정이기 때문에 이 입찰은 2021년 말 또는 2022년에 시작될 것으로 예상이 됩니다. Okay, thank you. And now I will talk about Nuvia. 이 발표 들어주셔서 감사합니다. I will use a different presentation. So give me a second. 잠시만 기다려주시면 제가 이번에는 다른 슬라이드를 보여드리도록 하겠습니다. I will go very quickly through this presentation. I will introduce Nuvia as a group and Nuvia Czech Republic as one of the key players for the new unit project. 제가 빨리 진행해 보도록 하겠습니다. 누비아 그룹은 새 원전 프로젝트에 있어서 주요한 업계 플레이어로 인정이 되고 있습니다. Nuvia is part of Vinci, which is one of the biggest players in the field of EPC contracts. 누비아는 빈치 그룹의 일부인데요. 이 빈치 그룹은 EEC의 가장 큰 기업 중에 하나입니다. And you can see Nuvia is one of the branch which is specialized in nuclear sector within the group. 이 그림을 보시면 아실 수 있는데요. 누비아는 원자력 분야를 담당하고 있는 브랜치, 지사 중에 하나입니다. And regarding our company, we were established 25 years ago in Třebíč, and now we have a turnover of about 30 million euro with a headcount of about 300 people. 저희 회사에 대해서 조금 더 소개를 드리면 저희가 설립된 지는 25년이 넘었고 그리고 체코의 트레비치라는 곳에서 설립이 되었습니다. 그리고 2020년 기준 그 회사의 그 연 매출액은 3천만 유로입니다. 그리고 아래 QMS는 보시는 바와 같이 ISO 9001, 14001, 45001 이렇게 있습니다. We linked our history with the Dukovany nuclear power plant, where we grew from a small enterprise to a large company acquired by Vinci several years ago.
저희 회사의 역사는 거의 그 주코바니 원전 프로젝트와 함께 한다고 볼 수 있는데요. 왜냐하면 굉장히 작은 기업에서 출발을 했지만 몇 년 전에 빈치가 인수를 함으로써 큰 기업으로 발전을 했기 때문입니다. We are present at both Czech nuclear power plants, Dukovany and Temelín, also in Prague, which is the capital, Třebíč, which is our headquarters, and some other offices within Czech and Slovak Republic. 저희는 체코뿐만 아니라 지도에 보시는 것처럼 슬로바키아에도 회사의 지점을 두고 있는데요. 체코의 수도인 프라하에도 있고 또 저희의 본사는 트레비치에 위치하고 있습니다. We divide our expertise into two parts, products and services and EPC contracts. 저희가 전문적으로 내세울 수 있는 두 가지 분야는 하나는 제품과 서비스, 그리고 하나는 EPC 계약입니다. Our main strength is in environmental monitoring and radiation protection, reg-based characterization, software development, and fire protection. 저희가 강점으로 내세울 수 있는 것은 화면에 보시다시피 환경 모니터링, 그리고 방사능 보호, 그리고 방사능 폐기물 처리, 그리고 소프트웨어 개발, 그리고 방화까지 이렇게 네 분야로 나눌 수 있습니다. We are partners to all the main players within the Czech nuclear field, like ČEZ, Škoda, and UJV, and also companies within the Vinci Group, like S&P. 저희는 이 원자력 분야의 주요 플레이어들과 파트너를 맺고 있는데요. 그 예로 보시면 ČEZ, 그리고 슈코다, 그리고 UJV와 같은 회사들과 파트너를 맺고 있습니다. We were happy to meet your CEO who came to Třebíč. You can see him here. This is our CEO, and this is me. And in 2020, we signed a memorandum of understanding with KHNP on future cooperation. 사진을 보시면 저희가 2020년에 한수원과 업무 협약을 체결했는데요. 사진을 보시면 여기에 저도 있고 또 한수원 CEO도 나와 있습니다. 미래 프로젝트를 함께 진행해 나가겠다는 내용의 업무 협약을 체결했습니다. We have many nuclear references where we would like to show you what our experience is. 저희의 경험을 보여드리기 위해서 이렇게 참조로 보여드릴 수 있는 레퍼런스가 굉장히 많은데요. 제가 그 중에서 몇 가지만 살펴보도록 하겠습니다. As we are present on all the nuclear power plants in Czech Republic, we have services on both of them where we have long-term contracts related to reg-based and radiation monitoring. 저희가 체코 전 지역의 원자력 발전소들과 함께 일을 하고 있기 때문에 저희의 서비스에 포함된 것 중에 하나는 원자력 생애 주기 동안, 즉 장기적인 계약을 맺어서 모니터링을 하는 것이 포함되어 있습니다. We also provide these services to other countries like Bulgaria, Netherlands, and all the Central and Eastern Europe countries. 저희는 다른 국가에 있는 기업에도 서비스를 제공하고 있는데요. 예를 들면 불가리아나 네덜란드와 같은 중앙 그리고 동부 유럽 국가들에도 서비스를 제공하고 있습니다. I can show you the PowerPoint presentation afterwards, so you can check all the projects we have with all the experience, which would be interesting for you.
제가 발표가 끝난 후에 이 프레젠테이션을 공유해 드릴 테니까요. 저희가 어떠한 프로젝트를 예전에 진행했는지 그리고 저희의 경험을 한번 살펴보시면 되겠습니다. We have monopoly in Czech Republic for rod-based characterization and free release measurement. 저희는 체코에서 이 free release measurement와 그리고 이 방사능 모니터링과 관련해서는 거의 독점하는 기업이었습니다. We are specialists in radiation monitoring systems, which we delivered all around Europe, in Croatia, Poland, Latvia, etc. 저희는 특히 방사능 모니터링 시스템은 전 유럽에 공급을 하고 있는데요. 라트비아라던가 폴란드 이런 국가들도 포함이 되어 있습니다. Our radiation monitoring systems include also software which you can see on the side of Czech regulatory body. 그리고 저희의 방사능 모니터링 시스템에는 소프트웨어도 포함이 되어 있는데요. 여기 지금 화면에 보시는 것처럼 이런 형태로 나와 있습니다. I will also show you some of our EPC projects, but again, the list is too long, so I cannot talk about all of them. 다음으로는 저희가 지금까지 수행했던 EPC 프로젝트에 대해서 말씀드릴 텐데요. 이것 또한 너무 내용이 많기 때문에 전부 다 소개해 드릴 수는 없습니다. We are very active in countries like Ukraine, Slovakia, in all the nuclear power plants and all the research centers. 저희가 집중적으로 활발하게 서비스를 제공하고 있는 나라들은 우크라이나나 슬로바키아가 포함이 되어 있고 또 원자력 시설뿐만 아니라 연구개발 서비스도 제공을 하고 있습니다. We also have experience with RCC standards, which may be important in case that French companies would be involved in the tender. 또 저희의 경험을 조금 더 말씀드리자면 저희는 RCC 벤더도 굉장히 중요한데요. 이 벤더로서 프랑스 기업도 참여를 한 바 있습니다. We are well positioned in Sweden in ESS project, in ITER in France as well, and we are in cooperation with our sister companies within the Nuvia group. 그리고 저희는 스웨덴에서 ESS 프로젝트를 수행하면서 굉장히 좋은 입지를 다졌고 또 프랑스에서도 마찬가지입니다. 그리고 누비아의 자매 회사와 함께 협력을 하고 있습니다. Our last projects included also another part of our experience, which is automation, where we delivered a special line for radiopharmaceutical industry. 그리고 마지막으로 수행했던 프로젝트 중에 하나는 오토메이션과 관련된 것이었습니다. 그래서 저희가 특수한 특별한 라인을 공급했는데 이것은 방사능 제약 분야의 제품 생산을 위한 것이었습니다. The biggest project we are actually having now in Dukovany is a new project of replacement of halon fire extinguisher equipment. 저희가 현재 듀코바니에서 진행하고 있는 가장 큰 프로젝트 중에 하나라고 할 수 있는 것은 이것도 새로운 프로젝트인데요. 할론 소화 장비를 교체하는 프로젝트였습니다.
This project started with a price of about 4 million euro, and now we are reaching 20 million euro price. 처음 예산은 400만 유로였는데 이제는 2천만 유로 정도가 되었습니다. As I mentioned, we are very active in Ukraine, where we also signed a memorandum of cooperation with KHNP for projects which would be delivered together with Nuvia, Korea, and Ukrainian nuclear power plants. 제가 말씀드렸다시피 저희는 우크라이나에서 굉장히 활발하게 사업을 하고 있는데요. 우크라이나 기업과도 역시 업무 양해 각서를 체결했습니다. 그래서 누비아, 코리아 그리고 이 나머지 회사와 함께 이 프로젝트를 수행하게 될 것입니다. The reason for this great relationship with Ukraine is because we delivered procedures and methodology for clearance of materials from regulatory control. 그리고 우크라이나와 진행했던 이 프로젝트에서는 저희가 그 공법 또는 메서더러지가 그 공법 또한 같이 공급을 했기 때문에 더욱더 특별한 그런 프로젝트라고 할 수 있습니다. 그리고 이 규제와 관련된 어떤 컨트롤이라던가 또는 free release measurement 이것과 관련된 서비스도 제공을 했었습니다. We also employ some of the key employees of NAEK, which is the Ukrainian regulatory body, similar to Czech chess. 저희는 체코와 비슷한 그 우크라이나의 그 규제 당국의 굉장히 그 주요한 업무를 담당했던 직원 또한 저희가 채용을 해서 함께 일을 하고 있습니다. Now I will show you few of the projects like the whole body scan counter. Maybe you can just translate what is it, what the project is about, and I will just go quickly through. Okay, sure. 제가 그럼 프로젝트들을 몇 가지 빠른 속도로 보여드리겠는데요. 먼저 이것은 전신 스캔 카운터입니다. Some equipment for rod waste processing. 두 번째 프로젝트도 비슷한 것이고 이것은 그 방사능 폐기물 처리 시설입니다. Safety important systems for reactor building, turbine hall, and diesel generators control. 원자로에서 안전을 관리하는 시스템, 안전 보장 시스템에 관련된 프로젝트도 수행을 했었습니다. All of these projects were funded by European Bank for Reconstruction and Development, where we have great links and great relationship. 이 프로젝트 자금은 유럽 은행으로부터 조달을 받았고 리빌딩과 재건설 그리고 이 개발을 위한 자금을 제공을 받아서 저희가 굉장히 좋은 관계를 계속 유지하고 있습니다. We also delivered cementation facility, which we are offering to Rosatom, and they are including them now in their new build projects like Akuyu. 저희가 또한 세멘테이션 시설도 제공을 했었는데요. 이 서비스를 제공했던 회사에서는 저희가 제공한 이것을 그 자사의 새로운 프로젝트에 포함을 시켰습니다. Okay. And now I will stop sharing again, and I will show you another presentation, which may be the most important for you.
제가 다른 슬라이드를 보여드리겠는데요. 아마 이 슬라이드가 여러분께 가장 중요할 것 같습니다. Yeah, just a second. I need to open the presentation. It seems it was locked. Okay. So, if Korean company wants to take part in Czech tender, it's the easiest way for them is to go as a subcontractor of some Czech partner. 한국 기업이 체코에서 벤더로 참여하기 위해서 가장 쉬운 방법은 서브컨트랙터로 가는 것입니다. The reason is that each company, each supplier has to fulfill all the requirements which are stated by our law. 왜냐하면 각 회사는 체코 법에 따른 모든 요건을 충족을 해야 하기 때문입니다. However, your technology can be used as a qualification even for the Czech partner that would benefit from your experience. 그런데 이제 한국 기업이 제공하는 기술은 그 자격 요건을 충족을 하게 되면 체코의 다른 기업이 그것을 사용하도록 하는 방법을 통해서 벤더가 되는 방법이 있습니다. To do that, we need just basic documents like extract from commercial register and trade register, and we just need some written commitment to cooperate in the project. 이를 위해서 필요한 기본 문서들이 있는데요. 예를 들면 상업등록부의 초본 같은 그런 문서, 그리고 또 협력을 위한 서면 약속을 나타내는 서면 약정서 같은 그런 문서들이 포함되어 있습니다. So there are several types of qualification you need to fulfill according to the law, and each of that has its requirements. 법에 따라 요구되는 자격 요건은 이렇게 몇 가지, 크게 세 가지로 나눠 볼 수 있는데 각각 요건이 이렇게 나와 있습니다. Now, I would like to show you what is the Vinci standard for subcontracts in the group, and how do we organize our partnership or subcontract contracts. 그럼 이제 저희가 이 서브컨트랙터와 어떻게 파트너십을 운영을 하는지를 설명드리겠습니다. If we want to enter a contract, we usually demand or request from the supplier back-to-back contract, which means if the general contractor has some obligations to the employer, the supplier has to have the same in his contract. 저희가 만약에 이제 계약을 체결하려고 하면 먼저 그 공급업체, 이제 서플라이어에게 백투백 계약을 맺을 것을 요구를 할 것입니다. 이 백투백 계약이라는 것은 원래 그 원청 업체, 즉 인플로이어가 맺은 계약의 내용이 그대로 서브컨트랙터에게도 적용이 되는 것을 의미합니다. It differs with the limit of its scope. So the bigger the scope is, the more complicated is the contract itself. 그리고 협력 범위는 각각 다를 수 있는데요. 그렇기 때문에 이런 협력 범위가 달라질수록 그 계약은 더 복잡해질 것입니다.
In the Czech Republic, it is normal that before the submission of the offer, we need to have some kind of contract on future cooperation. And then after the contract reward, the implementation of the contracts is itself. 체코에서는 일단 그런 오퍼를 제출하기 전에 미래에 대한 미래에 이러한 협력을 하겠다는 내용의 계약을 먼저 체결하는 것이 통상적입니다. 그래서 그러한 미래 협력에 관한 계약을 먼저 체결한 다음에 그 다음에 그 이행 계약을 또 다시 별도로 체결을 하게 됩니다. Now I will just probably ask several questions or maybe give you some ideas you should think of. 그럼 제가 몇 가지 질문을 드려서 여러분들께서 조금 생각해 보실 수 있도록 하겠습니다. It will be very important for the regulatory body and the government that we use European standards, and Korean suppliers are used to US standards. You need to include this into your plan and be ready to respond how did or what measures did you take. 한 가지 중요한 사항은 뭐냐면 저희는 유럽의 기준을 사용합니다. 그런데 대부분의 한국 기업들은 미국 기준을 사용하는 것으로 알고 있습니다. 그래서 이러한 기준을 맞추기 위해서 어떠한 조치를 했는지를 알려주실 필요가 있습니다. I visited Baraka nuclear power plant 2 years ago, and I was astonished that you made, or KH&P, I mentioned US Koreans, delivered the project in time and in budget. 제가 2년 전에 새로 어떤 프로젝트를 수행한 적이 있는데 그때 한국 기업이 이 프로젝트를 예산에 맞추어서 그리고 또 제 시간에 수행을 한 것을 보고 굉장히 인상적이었습니다. This is very important for Czech government because time is money, and you need to be ready that there will be big pressure on the time schedule. 체코 정부에는 이것이 굉장히 중요한 사항입니다. 왜냐하면 시간은 즉 돈이기 때문에 이렇게 시간을 지켜서 할 수 있다는 또는 할 수 있는 준비가 되어 있어야 합니다. You also need to be ready for the time zone difference where the Czech regulatory body and CES and the government will want quick responses. Be ready to reply quickly. 이렇게 시간에 대한 압박이 있을 것에 대해서 미리 인지를 하시고 또 그런 시간 압박을 잘 해결해 나갈 수 있는 준비가 되어 있어야 할 뿐만 아니라 또 시차가 다른 것도 준비를 하셔야 됩니다. 시차가 다른데 저희 그 체코 정부와 체스 이런 체코 그 기업은 빠른 응답을 원합니다. 그렇기 때문에 어떠한 연락이 갔을 때 빠르게 회신할 수 있는 준비가 되어 있으셔야 합니다. When I visited Baraka, I saw that there were many international workers like Indians and others. Be ready to find companies you want to cooperate with within Czech Republic. 그 다양한 회사, 뭐 인도 국적이라던가 굉장히 다양한 국적의 그런 회사들과 함께 협력을 하고 있는데요. 여러분께서 체코 내에 어떤 회사들과 협력을 하고 싶은지를 한번 살펴보십시오. Czech part of Nuvia is not as big as, for example, Škoda. However, as a Nuvia group, we are much bigger than any Czech company. 물론 누비아는 슈코다에 비해서는 크지 않지만 그렇지만 그러니까 체코 내에 있는 그 어느 회사보다는 누비아 그룹이 훨씬 더 큽니다. This benefits into many complementary projects where
each company can offer something to each sister company where we have a great benefit. 각 회사들은 자신의 자매 회사에게 추가로 프로젝트를 더 제안을 할 수 있는 그러한 기회를 줄 수 있기 때문에 이러한 것들이 굉장히 큰 이점으로 작용할 것입니다. However, we still have some missing parts where we look for partners like you. So we believe that when we check our offering and your offering, we could make it complementary. 그런데 여전히 아직 부족한 부분들이 있기 때문에 그러한 부분을 한국 기업들이 채워주시기를 바랍니다. 그래서 저희의 제안 그리고 한국 기업 측의 제안이 서로 잘 맞아서 이렇게 파트너십이 잘 운영되기를 바랍니다. We have big experience with Czech tenders, Czech conditions, and the background of the projects. So we believe that if we are here in Czech Republic, we can be a good partner for you in order to be successful. 저희는 체코 내 여러 벤더들과 일한 경험이 많고 그리고 체코 여러 상황들이나 여러 조건들에 대해서도 익숙하게 잘 알고 있고 또 굉장히 많은 프로젝트를 수행한 경험이 있습니다. 그렇기 때문에 여러분께서 저희와 함께 파트너를 맺으신다면 여기서 성공하실 수 있을 거라고 생각을 합니다. Now, I would like to connect you with my colleague Denisa, who can be your partner in case that you need any questions or you would like to see any of the pieces of information I presented today. 제 동료에게 다시 마이크를 넘기겠는데요. 혹시 추가적인 질문이 있으시거나 아니면 제가 오늘 발표를 했던 내용 중에서 더 추가적인 정보가 필요하시다면 제 동료를 통해서 연락해 주시면 되겠습니다. And her colleague Nicola can give her the technical assistance in case you need anything that would be linked to the technical part. And she is also our new build specialist connected to other partners within the Nuvia group. 그리고 제 동료인 또 니콜라 씨는 특히 기술적인 부분에서 많은 도움을 주실 겁니다. 그래서 기술적인 지원을 해줄 수 있고 또 누비아 그룹 내의 다른 파트너들과 여러분을 연결해주는 역할을 해주실 겁니다. We can share our contact details after the presentation is finished. And now I would like to transfer the word to your part where you can ask any questions you need to know. 발표가 끝난 뒤에 저희 연락처를 알려드리겠습니다. 그럼 이제 혹시 질문이 있으시면 저에게 질문해 주시면 되겠습니다. First of all, let me thank Mr. Alice and all Nuvia team for the presentation. That was wonderful and very useful, very well structured. We really appreciate all your time that you spent for the webinar in order to help Korean companies to come to the Czech Republic market. We really appreciate it. If it is possible, some Korean companies would like to ask you some questions. 네, 훌륭한 발표 굉장히 감사합니다. 이 웨비나를 통해서 한국 기업이 체코 시장에 진출을 할 때 어떤 것이 필요한지에 대해서 굉장히 잘 설명해 주셨던 것 같습니다. 그럼 이제 한국 기업 측에서 혹시 질문이 있으면 질문을 받도록 하겠습니다. Okay, if you have question, please ask in English or in Korean, and our interpreter will interpret it in English. 네, 질문이 있으신 분은 영어로 하셔도 되고 또 한국어로 하실 경우에는 통역을 해드리도록 하겠습니다. Hello, sir. This is 정수 filtration. I'd like to ask you some questions. Do you hear me? Yes.
Okay. So let me introduce our company first of all. We are a special manufacturer of nuclear grade filter. For example, red waste filter and purification filter and seed injection filter, something like that for nuclear filter. So do you handle this filter also? I mean, we would like to supply our filters to your country through your company. So what do you think about that? Are you interested in? Sure. Okay, so that is my question. So, okay. The first question, my first question is, do you handle these filters? Normally, Sorry for noise. Yeah. Yeah, we include them in our projects, and we have also some service contracts for service works within the nuclear power plant. So we also deal with some filter changes. So it would be interesting to see your presentation, or maybe to meet afterwards, where we could discuss more in detail where you see the use of the filters. Okay, thank you for your answering. So I would like to introduce our company. So I want to send our catalog. So who is in charge to let me please talk take about? a word. After the webinar will cancel, we will first of all send the video of the webinar to all the participants, and you may send the questions and the catalogs of your company to Kompass Korea. After that, we will gather it together and send it to the Nuvia company. Please understand the situation, since there are a lot of companies that joining us today. We'd like to make it comfortable for the Nuvia company to communicate with the Korean companies. In case there will be additional questions, please send it all to Kompass Korea. Right, okay. 혹시 다음 질문 있으신 분 있으시면 한국어나 영문으로 질문하셔도 됩니다. Maybe what is also important for us is to know whether these companies are already partners to KHN. You mean if they have a partners in Czech Republic with another? No, whether they are partners in Korea for KHNP. Because, for example, Nuvia, we are registered as a potential supplier of radiation monitoring systems and some others for KHNP within its projects, for any export projects, let's say, or also in Korea. And I was wondering whether the Korean company which are today present, whether they are also suppliers of KHNP experienced in cooperation within the KHNP projects. From our side, after the webinar will be over, we will check it with the Korean companies, and we will send you the list of the participated companies and the comments from them. Perfect. 혹시 더 Because 질문? what is really important is the experience with KHNP. That's very important for the Czech side, for any Czech supplier, any Czech partner. And then somehow you need to deal with the EU standards, the European standards, which are different. I believe that this can be also complicated for KHNP, because, for example, KHNP doesn't have any unit which would not be first of a kind, which fulfills all the requirements.
So now there is a process of approval of its technology APR 1000, but there was the unit was never built. So this is something which is important for Czech government and the Czech parties, Czech side, that there is the real experience and ideally experience with the European standards. Okay, may I answer to your question briefly? My name is Won from KNP. My name is Won from KNP, Korean Nuclear Partners. Our company has been established by KHNP and other 41 SMEs. So in this the seminar, I think over 30 manufacturers are participating in this seminar, and I couldn't imagine that many of them have the experience supplying their equipment to KHNP. The KHNP's nuclear power plants. So most of them are very competent to supply the product to Czech or other overseas market, including new build NPP in Czech. Is it Perfect. right answer to your question? Yes, yes. And also I would like to mention that even though we are talking about Dukovany project, Nuvia is also very interested and very active within Poland, where Poland showed their interest in the new units as well. They are very active, they are faster than Czech Republic, and it is even possible that the Polish project will start earlier than the Czech one. And for the Polish project, it's crucial that one of the main players within the tender would be French EDF. And EDF has a great link to Nuvia France, our mother company. And now we are trying to prepare the complementary offering for them. So we could also include the Korean companies or somehow find the way to cooperate within the Polish project, which definitely is also of the interest of the Korean company. Okay, taking this opportunity, I'd like to ask for you. Okay, in the coming new NPP in Czech, your company, okay, what do you expect for your company to be, to play a role in the new building company? If KHNP is selected to EPC company for this new build, what is your expectation participating in the new build as with the KHNP? Well, I do not hear you well, so I will try to summarize. You are asking what role would Nuvia play if KHNP won? Okay. We are specialized in radiation monitoring, so we would love to be the supplier of RMS. Okay. Also, any project linked to radiation waste. Okay. Also to radiation protection or fire protection, because the project I showed you, the 20 million project, which is the currently biggest we have in Czech nuclear power plant Dukovany, is linked to fire protection. So fire protection, radiation monitoring, anything which is linked to waste, so characterization, measurement, and anything which is linked to it. And
we are basically EPC player, so we can do basically anything, because within Nuvia we also have construction companies and companies which or whose specialty is in structures, so enforcement of any structure and stuff like that. So to me, anything which is linked to the radiation, anything which is linked to the fire, and then wherever we find the good spot. Okay, thank you. However, we will not deliver the reactor core or anything linked to it, or a steam generator. There are different companies which have the expertise. This is nothing from our core of business. It's more linked to BOP, the balance of plant. Okay. Thank you for your answer. Thank you. I'm sorry I made the presentation very short, so that I didn't know how long would it take when it's also translated to Korean. But I could describe you anything within the presentation in detail, but I think that if you find something interesting, you can always ask, you can always send us email, and we can have a dedicated call on this. 제가 시간이 얼마나 걸릴지 몰랐고, 그리고 또 통역을 해야 되기 때문에 시간이 더 지연될 것을 감안을 해서 발표를 굉장히 짧게 했는데, 혹시 제가 발표한 내용 중에서 좀 더 자세히 알고 싶은 사항이 있으시거나 하시면 언제든지 저희에게 연락을 주시면 이메일을 통해서든 어떤 방법으로든 다시 한번 여러분과 논의할 수 있는 시간을 갖도록 하겠습니다. Maybe one more thing to add, which is really important for you to know, that we as Nuvia really believe that KHMP will win the tender. And for us, the cooperation with Korean side is really okay, it's comfortable, we like it. So this is what we can offer to you. We are local and we would work like your partner in this area. We know the environment, we know the law, we know everything, and we are really able, and we would be really happy to provide you this information, those documents and contacts if needed. 그리고 여러분께서 아셔야 할 굉장히 중요한 사실을 한 번 더 말씀드리면, 저희 누비아 측에서는 KGMP가 입찰이 이제 될 것이라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 한국과 이제 협력을 하는 것이 무난하게 진행될 것이라고 생각을 하는데, 저희는 이 지역의 로컬 기업입니다. 그렇기 때문에 이 분야에 관련된 환경, 여러 가지 사항이라던가 법이라던가 제반 사항들을 그 누구보다 잘 알고 있습니다. 그래서 이러한 정보를 여러분께 제공해 줄 수 있다는 것을 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. And also, during you will sending us your presentation, please focus on the question which we mentioned in the end of our presentation, the US standards, how are you planning to handle the time zones, and the other, okay, which is really important for us to know if you are able to provide these services and this information. 그리고 저희에게 프레젠테이션을 보내주실 때 저희 측에서 발표를 하면서 마지막에 몇 가지 질문을 던져드렸던 거 기억나시는지 모르겠습니다. 그 질문들에 언급되었던 사항에 초점을 맞춰서 그 질문에 대한 답을 보내주시는 게 굉장히 중요합니다. 그러니까 미국 그 스탠다드를 사용하고 계신지 여부, 그리고 그것을 어떻게 처리할 것인지, 그리고 시차를 어떻게 극복할 것인지 여부 등등 저희가 발표 마지막에 질문의 형태로 말씀드렸던 그 사항들에 초점을 맞추어서 그것을 어떻게 처리를 하실 것인지에 대한 정보를 저희에게 보내주시는 것이 굉장히 중요합니다.
Do anyone have any other questions? I strongly recommend you to ask the question to Nuvia company, since this is the only chance, we were managed to have this place and this time for the webinar, and it's be better if you will get the response from the Nuvia company, face to face. So I strongly recommend you to ask the question. If you're afraid of speaking English, you may speak in Korean or write down your question in the chatting room. 지금 이 웨비나를 통해서 누비아 측과 이렇게 면대면으로 질문을 하고 대답을 들을 수 있는 유일한 기회이기 때문에 질문을 해주시면 굉장히 도움 많이 되실 겁니다. 혹시 영어로 하시는 것이 조금 우려가 되시면 한국어로 하셔도 되고 아니면 채팅창에 남겨주시면 됩니다. This is Sangya from Sangil SIM. Thank you for your explanation and presentation. And we are Sangil SIM is specialized in shop fabricate piping. So we supply the Baraka nuclear power plant 9,000 tons of safety-related piping. So we'd like to know you also have any demands on shop fabricate piping or induction bending. I'm sorry, I didn't hear well. What are you offering? We are manufacturing shop fabricated piping. Mm-hmm. So such as a BOP or balance of plant. So we supply those of items, and also we supply induction band, and also we recently equipped the EN certificate such as PED Module H. And so we would like to know you has any demands on supplying shop fabricated piping or induction band. Well, we are, as I mentioned, we are EPC contractor, so all the demands come with the contract we win. So if the tender starts and there would be some tender or some part of it which would be linked to this, we could involve your solution into ours, and then we could prepare a common bid. We normally focus on, as I mentioned, anything mentioned to the RMS and stuff like that. And if we see any advantage in front of the competition, like you would maybe have with your solution, which is known to KHNP, then we also we also enter the tenders which are maybe different from our scope. However, with our project management team, we are able to deliver basically anything. So if you have some good link to KHNP and you believe that you would be able to fulfill the requirements of KHNP within the tender, then definitely it would be very interesting to know and to be prepared for the tender. Thank you for your answer, and also, so I would like to know if you have any experience of supplying pipings to nuclear power plant, or so I looked up in your website, but I haven't found very well. So if yeah, so. Our website is changing at the moment, so this one is obsolete and it's not very up to date. However, again, when I was mentioning the project on the Halong gas exchange, there are kilometers of piping where the gas is flowing and we are changing all of it. So we definitely use piping in our project. Yes. Thank you. And lastly, may I ask one more question? And we recently certified. We received a certificate, some EN standard project. So if we have experience
in Korea to supply other country with the EN standard. So is it can be a strength of our company or not considerable? I'm sorry, I did not get the meaning. Sorry. Oh yes, yeah. Sorry. We can't understand you well because you are not too loud. Can you please speak loudly? I will also try to make it more louder, our system. Okay. Or maybe the connection is not proper. But I understood something regarding the standards. So whether we are capable of delivering anything into Korea based on the US standards? US standard, and also we are preparing to supply to EN standard as well. Your company is ready to deliver anything within the EN or EU standards. EN, I see, European. Okay. European standards. Well, we will be happy to wait for the profiles which we get, or anything where we could read, and then I believe that it would be best to have some kind of follow-up calls, or at least some follow-up actions where my colleague Denisa would get in touch with you, and maybe we could find the right place where we believe the cooperation would be useful, because you know the tender will take some time, the construction will take some time, so delivering anything within the BOP will be in years. But you need to be prepared to fulfill the requirements and to be ready to supply anything in the Czech Republic. So it's very important, this preparation part. That's why I tried to focus on it within my presentation. And I think that it's important to be in some cooperation with KHNP as well. So we are active in Korea, where we are trying to penetrate the Korean market. We already have some projects which are consisted of some fire protection units, and also of some smaller radiation monitoring systems. So it's, you know, we have the link to the client already, to KHNP headquarters. And we also have a partner in Korea who is our distributor. So if you find it useful, you could always get in touch with them, because they speak Korean, we do not. Then we could look for the areas where we could cooperate. As I mentioned, we would like to have some parts which we are missing now. So we would like to have them filled with supplies of anyone else who could be our partner. So if we start the discussion, we could also include our Korean partner, and then we would make some bigger partnership for each opportunity. Okay, thank you for your answer, and yeah, my question is done here. Okay, and also we have one more question from the Yulim Tech company. Could you please interpret? 번역사분 혹시 이거 번역을 해주실 수 있으세요? 이렇게 채팅장에서는 율림텍은 질문이 남기셨습니다. The question is that when there are some technical deviation problems with the raw materials, is it possible to change from European standards into KHNP or US standards? In reality, it's almost the same. The European standards and the US standards are almost the same.
But for the local players, the local regulatory body, they will need to have a proof that you fulfill the European standards. So what I think is also important, and it's also important for KHNP, I told Mr. Su, which is in Prague office, I told him that he also should get in touch with company like us or anyone else who could help them switch the documentation and to be ready to fulfill the standards, because I'm pretty sure that the regulatory body will not accept US standards. 유럽 스탠다드와 US 스탠다드는 거의 동일합니다. 그런데 이 그 체코의 그 로컬 규제 당국에서는 그 한국 기업이 이 유럽 스탠다드를 충족한다는 것을 입증해야 할 필요가 있습니다. 그렇기 때문에 여기 지금 프라하 사무소에 있는 KHNP의 미스터 수 님이 아마 그 한국 기업의 여러 그 질의에 대한 응답을 해주실 수 있고 또 그 미국 기준으로 바꾸는 것에 대한 도움을 드릴 수 있을 것 같은데요. 제가 확신하는 것은 이 체코의 규제, 이 로컬 당국에서는 미국 기준을 받아들이지 않는다는 겁니다. I would like to add that as for the preparation part, not only it's important, it's necessary, because the nuclear law and the nuclear requirements in Czech Republic, it's much more strict than the other countries. So the preparation is necessary. Please keep it in mind and count on it. 그리고 체코의 법이나 관련 요건들은 다른 나라에 비해서 훨씬 더 엄격합니다. 그렇기 때문에 그에 맞는 적절한 준비를 하시는 것이 중요할 뿐만 아니라 꼭 필요합니다. Okay. Is there any questions to the Nuvia company? If not, we will cancel. We will over our webinar since the Nuvia company is also very busy. If you have other questions to Nuvia, please take your chance and ask them. If not, we will ask you to send your presentation to Kompass Korea. And if you have any other questions after the webinar, you may also contact us. 이제 질문이 없으면 종료하려고 하는데요. 혹시 질문이 있으시면 해주시고 만약에 없으시면 여기서 세션을 종료하고 그리고 추후에 회사의 그 프레젠테이션을 저희 콤파스 코리아 측으로 보내주시면 됩니다. 그리고 어떤 질문이 있으시거나 하면 저희 콤파스 코리아 측으로 질문을 보내주시면 되겠습니다. One more thing from us regarding to your presentations. Please, if you have any, could you add your references related to the European market? If you have any references with European companies, please add them to your presentation so we can check it. 그리고 한 가지 더 말씀드릴 것은 저희에게 회사 프레젠테이션을 보내주실 때 혹시 유럽 시장과 관련된 어떤 경험이 있으시면 그 레퍼런스를 꼭 포함시켜서 보내주시기 바랍니다. Okay, we have last question from the Samsung company. Will you please translate it? And after this will be the last question for today. 네, 마지막 질문을 받았는데요. 저 이게 소개할 수 있나요가 소개해달라는 뜻인가요? 네, 질문 사항은 영어로 번역 부탁드립니다. 아니, 그러니까 질문이 규제 기준과 적용 스탠다드를 소개해달라는 뜻인가요? 소개할 수 있나요라는 뜻이 정확히 한국어로. 네네, 소개해 주시는 뜻입니다. The question is that if you could possibly introduce the regulatory standards and also standards that are applied. Well, I believe that this would be better to do it via email, so you can have the links to what is necessary.
I'm thinking how to make it easiest for you, whether I could somehow, link you to the people we have good relationship with within the regulatory body. I would start with some written part where we would deliver you the main standards, the main requests, and the link to what is requested by the regulatory body. 아마 이것은 저 이메일로 연락을 주시는 게 더 편할 것 같습니다. 그래서 필요한 사항에 대해서 저희가 자세히 이메일로 답을 해드릴 수 있을 것 같고, 또 이것과 저희가 이제 함께 협력을 하고 있는 더 잘 알고 계시는 분을 연결을 해서 답을 해드릴 수 있도록 할 테니까요. 이메일로 연락을 주시면 고맙겠습니다. 그래서 저희가 주요 기준과 그리고 그 외 관련된 기준들을 설명해 드리겠습니다. Okay, that was our last questions. Let me please thank Mr. Alex De Kule and his team for today's webinar. That was really perfect, very useful. The questions and the PPT, and I think that it will help the Korean companies a lot. And I also hope that we will be able to see some future partnership between Nuvia and Korean companies. We will assist to do our best in order to make partnership between Czech Republic and Korea. As I said, after the webinar, we will gather together all the presentation from Korean companies and we will transfer it to Nuvia, as well as the questions from the Korean companies. And also we would like to thank Kompass Czech Republic, who was the coordinator for this webinar, Mr. Robert. We really appreciate all efforts for this webinar, and I hope it will be the start of the great beginning. 네, 오늘 훌륭한 발표해 주신 누비아 팀에게 굉장히 큰 감사 인사를 드리고 싶습니다. 한국 기업들에게 많은 도움이 되었던 것 같고, 그리고 추후에 저희가 많은 한국 기업들이 누비아와 함께 파트너십을 체결할 수 있기를 바랍니다. 저희도 가운데에서 할 수 있는 최선을 다하겠습니다. 그럼 이 웨비나가 종료되고 나서 저희가 PPT와 그리고 한국 기업 측의 질문을 모아서 누비아에게 전달을 할 것이고, 또 저희와 함께 이 웨비나를 준비해준 로버트 씨에게도 감사드립니다. Thank you very much. I think that we will over our webinar on this point. Thank you everyone for joining us today. 네, 그럼 이것으로 웨비나를 종료하도록 하겠습니다. 참석해주신 여러분 모두 감사드립니다. Thank you. Also, thank you from our side, where we were very happy to meet you, and we were very happy that maybe we did the first step for some future cooperation. As I mentioned, not only to the Czech project, but maybe to some other project as KHNP and its technology is very export-oriented, and I believe that there will be new opportunities in Poland and other countries. So let's hope this is the first step for our bright future. 네, 저희도 감사 인사를 드리고 싶습니다. 이러한 자리가 앞으로 있을 협력에 있어서 첫 번째 단계가 되었던 것 같습니다. 체코뿐만 아니라 다른 프로젝트도 앞으로 저희가 진행할 수 있으니까요. KHNP와 그리고 한국기업의 기술을 이용한 좋은 파트너십을 맺을 수 있기를 기대하고 있겠습니다. 그리고 폴란드뿐만 아니라 다른 국가의 기업들과도 이러한 새로운 기회들을 많이 만들어 나갈 수 있기를 바라고, 이것이 저희의 장기적인 그리고 더 밝은 미래의 첫 출발이 되기를 바랍니다. 감사합니다. Yes. Okay, bye bye everyone. Bye bye. 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 Bye.